Un policia de Beverly Hills AR rate UNA femme noir pour conduit suspect quelques minutes plus tard. LAED AB at Tuesday.morte mais voici le rebondissement. El natate pa n'importe quelle femme. L'était un agent du FBI sur un top secret ce qui s'est passe ensuite. À la révéla UNA profonde pourriture et l'intérieur des estimes et rendra la justice la plus sévère jamais vue au tribunal. C'est le moment où en officials préjuges ont été punis. Cher spectateur CEQ, VO8, sur le point d'Ivoire n'est pas juste UNEStoire c'est un puissant témoignage du pouvoir tranquille et de la poursuite de la justice, dans des endroits que la plupart des gens ignorent si c'est votre première fois ici. Guigez-vous invite à la roussement, à partager ou vous regardez dans les commentaires CIDCS et CD, histoire comme. Celle-ci vo touchen fos metro, defio ou vous faire réfléchir penses et vous abonner et à cliquer sur la cloche. News partagens des voix qui méritent d'être entendues chaque jour méritent d'être ici trans maintenant dans l'histoire sous la soleil d'or de Californie à Beverly Hills scintillant comme un mirage de luxe et de les boulevards bords de palmiers étant calmessa l'exception du boudnement de la circulation et du bavardage lointain. Des touristes qui prennent selfies devant les boutiques haute de gamme de sembler comme de habitude, fate glamour, sur untouchable mais cette illusion s'est brisée dans un lins. Tout commence avec le brut soudain d'une sirène de police perquant, le calme le gainty, Tesla Model S noir assignalé et s'est arrêté sur le trottoir le long de Rodeo Drive. Des vitres teintes reflétant le monde. Il s'est décimé derrière le volant tête, assise Camille Monroe. Une femme noire passe d'une trentaine d'années. Elle portait en bleu, Marina Justison, pantalon tailleur, ses boucles, natural soigneusement, épingles, en son expression établissable consenta.com. Imperturbable, jusqu'à ce qu'elle voit l'homme s'approcher dans son rétroviseur fixé Daniel Huxley, un vétéran du département de police de Beverly Hills. S'est approche de la Tesla comme si était traquant sa pro. Sa porte était lourde. Ses spots hurtant le trottoir avec l'arrogance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non son uniforme était impeccable. Sa mature ferme les yeux scruta la voiture. Puis se retressit sur la femme derrière la voiture Camille. Baisa lentement le vitre l'air frais frappa sa paume son la voix était chaleureuse et polybongerosa. Y a-t-il une raison pour laquelle Gia iterate? Il n'y eut pas de réponse immédiate. Et la place Huxley la regarda fixement, puis demande la permis et la matriculation. Son ton était plat mais les licornes sous-jacentes étaient indéniables. Tu n'as pas de place ici à Camille s'exécuta sans hésitation. Ses mains bougeant délibérément faisant elle rami. Ses lettres de créance puis a repeat sa question puis G. Demanda de quoi il s'agit. Huxley jeta un coup d'huile aux documents puis la regarda en souriant. De conduire un pet méfiant il a dit purius vissorti du véhicule pour que nous puissons regarder autre de toi. Camille cligna des yeux. Son souffle se surentregement officer. Ni suis pas sûr de ce que vous voulez dire par manière suspect etg ni consens paun. Fui de mon véhicule et moins qu'il n'y ait un cause probable au un. Manda chesta ce moment la que le changement c'est. Produit quelque chose de dordance, lestu de dordance lestu duxley quelque chose de vieux et de laid essai leper à croqueville.com, cla simple presence, d'une femme noire.com, et articulé dans un vieux, deluxe rematate, en question toutes les croyances auxquelles il s'accrocated tout as quelque chose que, demanda-t-il en s'approchant sa main bougia nonchalamment letui et sa hanchi vous, savent que les gens comme vous, qui conduisent, ici signifiant, généralement des ennuis. Peter Q newsless gens comme moi devraient prendre thela au set, et declare Camille.doucement, tu sais ceq, vu, dia, il est sorti de la voiture mentant Camille ne bougeait pas ses postures, tête toujours assess, arrives, sur son officer. Dit-elle d'une voix contrile mais ferme, c'est une tu as mon permis mon immatriculation gi en front aucun gi cono mondroits un silence tendu suivit puis le son indubitable d'une main passée sur une arme a fut la voix de Huxley est devenu une menace. J dit sourds de sif, Camille laissa a capa en long et lent supia, elle n'avait pas peur, par de la manière dont Huxley elle espérait avoir été entraîné pour bien peur, mais elle savait ce moment était devenu elle a fui lentement et prudemment dans son manteau G ves appelermont, elle le dit, ses mots clermont resté.com/G ni resist pa. Huxley ni l'a pas entendu ou peta qu'il ni se souciait pas dans son esprit de essayer lentoral moumong signifiait le danger. Thella signifiait le manque de respect. Thella signifiait
Kelni le Cregnate, Passat Thella litera Fiat, plus Q2 SA Voixaclata, se figia en un instant irrational cake once de professionalism protocolaire et dehumanite cest effendry. Il n'y avait plus attention pied d'hesitation. Sulement un brut soudain at assortis en tal coup de fua, resundans, la rue comme un coup de tonnerre. Les touristes en cry etten barista, approximate cest esquive et les tombe sa bo. Le silence quia suivi etate plus lord. Q le brute qui le précédate à l'enteria de la Tesla. Camille s'effaça en avant-corps mo. Ses mains toujours dans la poche de sa veste. Du sang coulé sur son corps chemise comme une fleur crue. Le fichier Huxley resta figelam leva toujours sa bouche legement ouverte son cœur battant dans sa poitrine élevage m'attende ace quel cri pour se défendre et courir. Mais au lieu de thella élevé tendu la main vers skelt, chose et mentan el ne bouge plus. Il titaba, en ariri, en momentant sous, sechalitant essayen de se convaincre qu'elevate et wani menace, qu'il n'avait pas la coïcitate, just un malentendu puis, il avoue, ce qui etate tumo sol. Sous le siege du conducteur en téléphone, en badged et en carte, d'identite, en argent d'or, gravé de 3 lettres, qui lui glaciant, la 5000, Monroe, agente du FBI, n'était paun, femme ordinaire, elle n'était paun conductrice, naïve sortie de l'ordinaire, elle était, dans le mauvais quartier de la ville, elle était l'agent special Camille Monroe. UNA Elite, L'Enquêteur, Federal ET Officer Daniel Huxley Venet, de Tirasa, un agent de haute, rang du FBI law, d'Anarit, illegal devant UNA, camera en plein jour, sans raison il n'y pouvait, justifier, la causa commence instantanément, des passants, avec des téléphones, des voix halantes, et le son des sirenes dans la distance devenant plus forte. UNA femme sortit, en courant d'une boutique voisine, en montrant et criant, elle n'a rien fait. J2 vous. Huxley cest éloigné de voita, lest you aqualis se prize, se resera author du pistolet tandis que ses genu fletchescient, le barge brillet sur le sol de la Tesla, illumini par le soleil, foido fiesel et totalement, accablant et, cest anxi que comenca le tempête diffus dont les grosses tides alantavenes dans la her l'indignation. Les inquiets, les marques mais, a cet, instant précis, cet, horrible moment irreversible, le préjuge d'une humitade entrée en collision. Avec la force tranquille d'une femme et le verre tête sur le point du clitoris losa bien au-delà des trottoirs de Beverly Hills avant que le monde ni le connaisse. Nam avant de devenir le visage d'une reconnaissance nationale Camille Monroe, avec une vie fécondée par une résilience tranquille, une discipline implacable et une détermination inébranlable, les étrangers sur Rodeo Drive, elle n'était qu'une femme bien habillée, dans une voiture, chez mais derrière le costume sur mesure, et le comportement pose, se trouvait une femme, dont la parcos défiait tous les stéréotypes d'Officer Huxley, avait produit sur elle ni et levé. À Baltimore dans le Maryland, Camille avait grandi dans l'est de la ville dans un quartier qui portait les cicatrices de la négligence systémique de sa mère. Regina Monroe travaillait en double équipe comme infirmière à l'hôpital Johns Hopkins, son pour un vétéran du Vietnam devenu chauffeur de bus urbain et appris à Camille le valet du service et cc tenait about même lorsque le monde décide de vous faire sentir petit leur modeste mais santé rempli de livres, de musique et de conversations sur la justice en tamd quedroit pa un privilège des son plus gengage. Camille a montré des signes de capacités extraordinaires, prophesias ont, remarque l'intelligence de sa communauté tandis que d'autres enfants ont eu des difficultés. Pour voir au-delà du bloc, Camille parlat dossier de droit constitutionnel à la Cour suprême, à l'âge de 12 ans. Ses années de lycée étient unflaus ses réalisations académiques, ses debates, ses champions, et ses actes discrets de leadership qui lui ont valu le surnom l'anchor. Parmi ses pairs, même elle se comportait comme quelqu'un qui savait valer. Camille a obtenu son diplôme titre de sa classe et a obtenu une bourse complète pour université Howard ol s'est spécialisé en sciences politiques et en droit PNAL.la justice. Law, au cœur vibrant de la tradition intellectuelle noire, la trouva sa vocation, elle ne voulait pas seulement étudier le système, elle voulait changer pour avoir obtenu son diplôme avec mention, elle a accepté à la fac de droit de Georgetown Massal lu de poursuivre, une carrière lucrative dans un grand cabinet d'avocats, elle a rejoint la FBI,
ce natate pauna root facile quantica, atate lunde dusuls fems noirs DSA class deformation o microaggression contain frequentes less suppositions on core plus Mays Camille citate habitui a marchadans de pieces o person ni citan date ace kels lnapa demand la permission Elivian de Gagna sa place et la ensuite rendu indeniable Elsest specialici dans l'organisation criminalit et la trait des états humans progressant rapidement grace a son travail eta son instinct aiguises collègues l'ont décrite comme quelqu'un brillant mais terra quini parlet q lorsqu'il avait quelque chose de significatif à dire et quand elle le faisait les gens l single quotes e acute coutaient dot capac it e acute a relia des points q d'autres ont manques la vue des modèles infidans les chaos victims négligés par les systems et files dans le cadrage ridique qui paraît être renforcés par la bonne type de mesure expression lorsqu'elle est choisie pour diriger la mission du FBI sur l'exploitation humaine delicate outforce un projet ciblant les réseaux de trafic de haut niveau opérant sous la couverture de l'immobilier de luxe et de l'influence politique ce natate paun promotion c'était un test Camille Canosse la hell risquée de vivre à Los Angeles des attaques et des ennemis puissants et des attaques et un resto de la corruption qui s'étendait des élites hollywoodiens aux criminals offshore vedettes mais elle accepte sans hésitation c'était le travail qu'elle croyait que c'était lequel était nécessaire elle avait pas les 8 derniers mois sous une couverture profonde cultivant des ressemblant des praves et ressemblant les fils d'une affaire tentaculaire sonomy preparation even foul le jour ola et abattu elle venait just d'une briefing secures avec un source principal les informations qu'elle arex orient pour débloquer una dos aniacs d'accusation mais au lieu de retourner au bureau extérieur la fête underture pour une dernière visite en contact de confiance dans Louis de la Ville citate pendant ce court trajet de retour Travers Beverly Hills QSAVIA Croix Lamatumet les préjuges de l'officier Huxley moment Deroni brutal etant don kelevate autrefois dan uniconference Ophia Academy tituli perception versus desescalade de la menace dans les relations interculturalistes Camille avait forme des agents sur les nuances juridiques des contrails routes psychologie des préjuges implicites et la responsabilité qui vient avec le pouvoir Elisevich exactement CEQ Huxley faced des le moment où il s'est de la voiture de la manière la évalue la tranquille a utilis l'escalade soudaine quand elle n'a pas joué l'avait déjà vu si modal auparavant l'avait lu dans des reports et l'avait entendu des victimes avait trop peur parler en public, mais cette fois-ci, elle n'y était pas derrière un bureau en train de lire le dossier, elle le vivait, qui rendait Camille de Renti, CEQ, l'officier Huxley n'y pouvait pas savoir c'est qu'elle n'avait pas peur de lui, non pas parce qu'elle était, mais parce qu'elle avait des affronter des hommes plus tendres, des trafiquants d'armes et des agents de liaison du cartel serbe, les fonctionnaires corrompus de la ville de Miami qui pensaient que leurs titres leur donnaient l'immunité par rapport au fait que Huxley était un petit homme avec une arme brute, était un ego blessé mais Camille savait aussi que le service n'était pas seulement une question de courage, c'était une question de timing. C'était une question de stratégie. C'est pourquoi dans ces derniers instants de lucidité, elle a attrapé son téléphone pour ne pas enregistrer vidéo virale, mais pour alerter son équipe d'activer un pour faire ce qu'elle avait formé les autres à la faire était une second nature, un acte de professionnalisme mime dans face au danger croissant. Son badge était avec LPA cache, pass range mais, accroche à l'intérieur, DSA vest, protocole standard lors d'une réunion avec des sources confidentielles, si elle avait vécu assez longtemps pour révéler la vérité et média mais elle n'a jamais eu la chance de ses diplomatie vers son statut, rien de tel ni pouvait la protéger de la perception de l'officier Huxley, a choisi de croire que Camille Monroe n'était pas un limbo elle était une fille, leader et protectrice, elle avait pas tout, sa vitre, dépens entre les communautés et les forces de l'ordre, pour réformer un système de l'intérieur, afin de le rendre mieux vote pour la prochaine femme qui lui ressemble dans la paire des casses, le système qu'elle servi le laisser tomber voix, public la plus vieux, mais cet cac ni serait pas la fin de son histoire deviendrait la début d'un règlement de comptes qui atteindrait la les plus hautes couleurs du pouvoir inspirant des millions de personnes et graven son nam dans conscience d'un pays qui aurait de rendre des comptes depuis longtemps, dans les airs qui ont suivi le tournage de Camille Monroe. Ressemblait au début à un mauvais rêve pour certains eta un cauchemar,
Evil pour d'autres le rapport officiel, soumis par l'officier Bradley. Huxley, A. Également suivi un scénario family or unsuspect non-conforme ungest. Monacant UNA utilisation, reasonable de force dans le choir suivi. Le département de police de Beverly Hills a publié un bref communiqué de presse déclaration citant UN. Inquate en cause demanded la patience du public aucun nam na et devil recunal et recunal et morte sur les lu. Person na mention quel itate an agent du FBI, mais le mensonge a commence. Saphilica presque immédiatement au FBI de los Angeles Bureau des Terrains, a Wilshire la panique communicate déjà a Germa lorsque Camelina Paz, Roussier Saint Register, Apres, SA Reunion, Sacred Ovic, Sescalags en particulier la gent, Special Adjoint en charge Isaiah Langford sentate Q quelque chose n'a pas pa Camille n'a jamais manque un debriefing. Jamais lia et sanctionné pour faute lorsque son dispositif de localisation est reste immobile pendant plus d'une. Erguer président Beverly Hills, de Langford a envoyé une équipe de terrain sur les lieux du crime d'acier bucculaire lors de l'odeur de powder à canon et de la fable. Trace daily badge de blood Langford Louis et permis de passer le ruban et hessif mais pay de semonte la froar quisest instal dans sa poitrine quand il a vu lav mw argenti avec sa port introuvert et un blanc. Ensanglantatium est froas sur le siege il n'avait pas besoin de confirmation. Il avait connaît Camille de PSA's longtemps pour reconnaître son style. Sa grace et maintenant. San son absence. L'un de ses agents a retrouve son badge du FBI sur la planche de la voiture, particulièrement misqué par la verbrise. Un autre a trouvé l'écran de son téléphone toujours fiché enregistrant audio au moment. O la camionnette du coroner est éloignée avec le corps de Camille. Un évêque de la tristesse et l'urgence avian ve Langford el Ovate et l'undelers mieux, velate qu'elle soit partimentenang, et que la question flotte dans l'air plus fort que la serenian intend encore des échos sur Wilshire Boulevard. Comment fella s'est-il produit les 48 heures suivantes, est devenu un Rafael de Pels de Commons et de Fura silencieux Langford a rencontre la directrice du FBI. Sarah Whitmore, via un appel video securus, il y a quelques jours, Apres minuit, l'expression du directeur. Découvres de ce qu'elle a dit, voix coupée par la chagrin, et vous arrêtez pa usquois que vous exposez sac centimetre de ce Langford, a rassemble une force opérationnelle fédérale conjointe set, meme nuit analystes de don, avocats, specialists and droits, fils specialists médico-légaux et internes les inquiteurs, des affaires criminelles n'alient pa supplement examiner les actions de l'agent Huxley. Ilsness, Alliance Braca les projecteurs sur les coins, ombrages de Beverly Hills le service de police est una institution longtemps Louis pour son efficacité et sa discrétionette, sa réputation chacati de protéger, les puissants et de profiler, les vulnérables la fusillade de Camille n'était pas, n'était qu'acte, isol de brute, c'était un symptôme et Langford était déterminé découvrir la maladie que l'équipe a commencé avec la caméra corporelle, coils, ont et chokes, mime les agents, les plus expérimentés, les images, de Huxley, ont montré, Monroe demande éclaircissements en proposant une pièce d'identité, et respectueuse, au king moment, elle n'a élevé la voix, elle n'a pas attendu la main de Monnier, agressive.sive.la sul menace, était locked de serre, de recupera, lentement son, téléphone de l'intérieur de son veste, les images ont et coupés quelques secondes. Après le tir de Huxley Camille, mais le téléphone de Camille n'avait pas arrêté d'enregistrer lorsque Langford l'équipe a amélioré et synchronisé les deux pistes audio. La disparate est devenue indéniable Camille vait, prévenu qu'elle allait chercher son téléphone elevate clairement indique qu'elle n'y consentait pas. Et en recherche elle n'avait pas résisté il n'y avait pas de mouvement brusque aucun. Aggression de Huxley la voix en revanche devenait de plus en plus erratique. Ses mots passant à l'affirmation, la franchise, rage et, puis, vint le coup de feu Langford, et ordonne una assignation, et comparata complete de l'official dossier. Personnel de Huxley révèle une longue liste d'avertissements, 15 plaintes civiles sur una période de tenants, pour des allégations de recours excessif à la force vite fait, l'objet d'une enquête interne, et avait, regit les dysfonctionnements de la caméra corporelle dans au moins contre-incidents. Distincts une note de service des affaires internes détoned de trianso prevant qui recommandait une mesure obligatoire formation sur les préjudices que Huxley avait refusé sans conséquence. Ce qui est encore plus accable l'équipe de langue. Des messages texte cribs entre Huxley et en autre,
Officer envoy skelk semens avant la fuse, ILS pensenkiel san proprietors de lu, mengtenong un messagelia tos seas trucks de est une blog atangdek hu landu mi pa le gives montras leur, et qua ressemble la veritable autorite, la porricha natate pa subtle, elevate Langford, a transmisses conclusions directement au procureur americanal statute, dogent federal du bureau Camille a augmente, lesson Joe, Mays, citate les pravs, les images, les analyses, medico-legales, le schema, diabus, quia fate, Lefford accusations fédérales, indéniables en matière de droits, civics ont et rediges, et en grand jury et convoque et pour la première fois stipudé dessin. La fine ligne bleue de Beverly Hills a commence pendant ce tang. La police de Beverly Hills a bruit ses déclarations de relations publiques initial sedain sans crew, face à la vague crescente de surveillance publique qui les militants ont commencé de rassembler à l'extérieur de leur siège. Des celebrites se sont joints et en une fresque représentant le visage du fort éternel de Camille et pincer un mur du centre-ville un artiste local, sous les mots el nous se protégés, qui le protégé, sinon Langford. Ni est par et Huxley. Il est cruz plus profondement dans la départementalicious registres de plantes prétextes d'embauche, ce qu'il est découvert, et en modal de comportement volontaire, une culture qui ignore les préoccupations civiles prodigies, repetos, delinquents et les promotions de silence, récompenses ont et distribus non pour, une conduite éthique mais pour la loyauté des agents avec un pouvoir, élevelis en particulier dans les quartiers minoritas ont et célebres tandis qu'uso qui prenient la réforme etientmis, à l'écart ou complètement mis à l'écart un courageau. Sergeant Elisa Grant s'est manifeste avec son histoire el ovate deposed unrepabord douans plus titser la mort de Huxley, traitement d'une adolescent noir lors d'une contraire routier. La département elle interregrant avait et réaffecté, et des tâches de bureau et discrètement avait de la surveillance quand elle vu. Le visage de Camilo informations elle rompu son silence son témoignage combine avec d'autres. Il dresse un tableau nan pas de quelques poems pourris, mais d'envergure, les et l'abandon, pendant trop longtemps. La couvacha, médiatique est devenuels, medias nationaux incessants ont diffusé des informations dénonquant, les avec, des droits civiques qui ont intenta une action en justice, poursuites judiciaires contre des officiers, qui ont écrité, editoriaux avant leur complicite et le nom de Camille est devenu un cri de ralliement, non seulement pour la justice mais aussi pour une vérité élevée passe, sava fulla. Dans des systems caches, diabus, maintenant en son absence, elle était toujours à Langford se tenait devant le commissariat de Beverly Hills, dans un silence el matin, en regardant la facade grise et Freud, il n'y ressentait aucune satisfaction il ressentait de la triste, mais aussi quelque chose d'autre résolu la porricha, qui avait été expose et maintenant il serait drôle quoi qu'il en cote au palais de justice du centre-ville de Los Angeles, se dressait comme un monolithe de promesses surprises d'autres opinions. Le premier jour du prox, une foulée avait, dacia commencé se ressembler à l'extérieur, les camionnettes de don nous bordeant, le jour, les manifestants et les partisans se tenaient des ponches selderches, épaules tenant des panques. Le visage et les mots de Camille Monrocum, justice pour Camille plus de silence et de pouvoir n'equivaut pas éliminate, intérieur lingai, crépitate comme de l'électricité. Le prox de l'officier, Bradley Huxley et Sitza le point de commencer et la nation regardait la famille de Camille arrive à Salons sa mère. Miriam Monroe portait une robe, bleu marine et un collier, de prose Camilla Louis, avait dans la nuque. Ola obtenu son diplôme de Quantico son frère. Jason Uno Otla directeur de l'école d'Auckland, marchait à quitte d'eld, la machois série, les Ruchus Meisteria oni délégation du FBI, dont Isaiah Langford, est venu about, grand et severe, dans un costume. Noir son chagrin, était invisible, sur son visage mesquel vivit, dans shocking décès pas. La salle d'audience elle-même ressemblait à un théâtre lambrismas, un banc se relève et la lueur tourne des caméras, et la rire limitise, et dessinateurs et brave. Couvacha médiatique mais toujours présente juge Lorraine Castillo, a juge fédéral cheverny pour son comportement pragmatique est entré avec un comsel. La comprise que cette affaire était italni, se juset passulmant, de Camille Monroe, mais d'études, les injustices, silencieuses caches, les uniformes, les protocoles et le confort institutionnel l'association au ouvertevec, le procureur, a joint américain Brian Talbot, un homme, à la voix douce mais à l'esprit vif dote d'une dan d'empathie et de précision,
Il parlet, Clement Masset, affaire ni concern partos, les policiers, a declare Talbot, mais un seul.officier un acte un moment de préjudice, fatal quia coûte la vie un l'agent federal innocent Camille Monroe n'était pas sous, un victime elle était quelqu'un qui avait gueur de serve, le même système judiciaire qui n'a pas réussi à protéger la salle d'audience était suspendue, a shocking décès Mats Huxley était assis à la table de la défense. L'air it plus petit qu'il ne l'avait jamais acute para issant d'avance, uquidient rarement la table mais quand ils la faisaient, ils ne se l'enquien pas avec culpabilité mais avec une sorte de peur aculi. Son avocat Michael Spaditate unpoids lord du droit connu pour avoir defendu les policiers et personnalités politiques accusés de mauvaise conduite déclaration de vertu de spades est penche sur un terrain des décisions aot perchon en infraction de secondel inserted du travail mais la différence cette fois cietq tout devait et in register les premiers jours et diant remplis de preuves des images de cameras téléphonique de Camille vidéo de surveillance améliorée autopsie médico-légale results, ne pouvait être malinterpret. Camille avait suivi instructions qu'elle avait clairement énoncées dans ses actions. Elle avait averti qu'elle était pour son téléphone. Elle était assise communément et sans armes. Sa mort n'était pas une réaction à intensité. Un déclencheur par per préjuge ou les deux puis est venu. Les témoignages du sergent Eliza Grant a fait trembler à salle. Sa voixstrom blate mais son message était solide. Il y avait une culture de la paix dans notre départementos, la paix du crime et la paix de la responsabilité. Nous sommes protégés les uns les autres même lorsque nous n'aurions pas. De Maria Alvarez, la femme de ménage qui avait assisté la fusillade de l'auteur quitte du parc, a dans son témoignage ensuite sa voix chargée d'émotion et accent tremblant, traversant la salle d'audience. Elle n'a rien fait elle, comme elle était respectueuse cet officier cry puis jeter. Je n'oublierai jamais le son l'avocat de la défense spade travail de pour cima le doute. Il a peint Maria comme fiable il a essayé de dépendre le sergent cada en tant qu'emploi mécontent, mais le poids de la preuve la clarté des images et la cohérence des déclarations des témoins ont été étrepoussés à chaque fois tentative de brûler les faits puis Isaiah Langford a pris l'aile prit une inspiration brusque alors qu'il levait la main droite pour prêter serment. Il parla lentement et délibérément et aquemet sculpt dans une profonde dans le personnel et une obligation professionnelle. Camille était l'incarnation de service elle était brillante mais orientaga. Gili formi Gili encadrige, connaissait le calibre de son esprit et de son cœur. Ce qui lui est arrive n'était pas un si tragique malentendu, était un acte de live, in racing dans un pouvoir, in contrôle et un parti pris les l'abandon fit une pause. Regarda author de la pièce puis adjuta. Si un agent du FBI, en costume sur mesure avec son badge quelques centimeters, pa eta abattu to en affirmant que moment, s'estroits, est ceq thella, se adresse à toutes, les femmes noires d'Amérique qui essayent simplement de renter chez elles. Lorsque l'accusation s'est reposée, lors de vote, lors de verdict, la défense a appelé des témoins, de moralité, des collègues officiers qui ont décrit Huxley. Un psychologue, Trevelère et un compris, a soutenu que Huxley souffrait d'un ESPTA haut niveau de fonctionnement, et pouvait avoir agi par pure irrationalité la paire, mais chaque angle est confronté et d'approval, jury pouvait voir les messages textes de Huxley. Entendre la méprise dans sa voix et mesurer la vitesse, et laquelle est pas direct et les arguments de Clécha Saint Venus rapidement brillant Talbot se tenait devant le jury. La voix ferme paye de badge, paye d'uniforme, paye de la prochaine excuse de la news confiance aux officiers une immense responsabilité et lorsque cette confiance est violée, il doit y avoir des conséquences. Pas seulement pour la victime mais pour l'avenir le jury a du libre pendant 3 jours tendus. La nation a attendues, gens campaignent devant le palais de justice avec des hashtags comme justice pour Camille et holo responsabilité. A désormais dominé toutes les plateformes sociales et ensuite le verdict est tombé dans la salle d'audience silencio pendant que le juge Castillo laissait les accusations de violation des droits civiques et de violation des droits civiques infraction entraînant la mort.
Usage illegal d'une arme fuit obstructions justice le jury pour personne una femme noire dans la cinquantaine s'est levé eta la verdict coupable enhaltement puis la silence puis du fond de la salle ensanglate silencio de la mire de Camille la justice avait parle pas ens murmurs ou des compromis mais dans una veret audacious ed sans equivoque Bradley Huxley regarda parli edfige aloricula gouge ordine son placement en detention immediate sans caution ni delay. La requate de clemens de l'avocat et regiti sans hesitation la salle d'audience est vidi lentamente l'extérieur la foule et aclet non pan celebration mais en liberation en chagrin en rage en justification de tout dans un moment de jugement Camille Monroe ni vendrit pastrator mais la justice longtemps endormi avait finalement ouvert les yeux avait fuici la soleil cels livres doucement sur los enjoues le matin après le verdict lumiadori sur une ville résonnante encore du poids de la justice enfin pour beaucoup la victoire au tribunal assemble à la fin d'une longue et douloureuse sapita mais pour d'autres en particulier ceux qui avaient connu et Camille Monroe's fut le début de chose des bien plus durable dans les semaines qui suivront l'officiels hommages rendus par Huxley à la vie de Camille ont effleuré tous les coins du pays. La FBI organise un mémorial prive à leur siège de la quête ouest ou la directrice Marie Delaney s'est tenat devant une mère de gens et dignitaires et voix résolu Camille Monroe a fait plus que pour le badge elle a dit qu'elle la défie elle a transformé la l'audience et annonce la création du Camille Monroe Leadership Fellowship un programme conçu pour soutenir les jeunes de clois qui aspirent à une carrière dans les forces de l'ordre fédérales et dans la fonction publique promettait non seulement des bourses et des mentorats mais aussi un programme d'études en matière d'éthique, de droits civiques et de responsabilité. Le nom de Camille ne serait pas retenu seulement comme une tragédie mais comme un catalyseur pour son ancien supervisor Isaiah Langford et nom directeur du programme auquel il s'est présenté lors de la première. Groupe de gars joins et détermines de comme Camille l'avait et la justice ne lorsqu'il s'est arrêté au tribunal, il leur a dit, la justice, c'est ceq l'on fait du pouvoir qui nous est dans c'est ceq, comme j'y crois, q citate, si qu'il fallait faire un dehors des forces de l'ordre histoire de Camille, a révèle un mouvement plus large, des groupes de défense des droits civiques en collabo avec des organisateurs communautaires artistes et éducateurs. Pour créer la coalition Monroe pour la réforme de la police campagne nationale axée sur la formation et la les comités de surveillance civile et la formation psychologique obligatoire évaluations pour les officiers qui a rendu la campagne unique n'était pas seulement son ambition mais son temps n'était pas celui de la vengeance, mais celui de la vengeance mais celui de la reconstruction de la confiance à une époque, dans les écoles de Calitha Camille est incorporée. Dans les élèves du secondaire lisant des cours d'éducation civique sur SAV, non seulement sur le fécond, dont elle s'est terminée, mais aussi sur le fécond dont elle s'est terminée. Elle était la fille d'une postia, et d'une institutrice, la fille qui les trois livres par semaine l'étudiante Android, qui a obtenu son diplôme TTSA classe l'agent qui, du bénévolat, dans un refuge pour femmes, tous les vendredis soirs sans fanfare, ni reconnaissance dans son ancien quartier à Oakland, le Paco Camille Corrette, tous les matins et tribut, Monroe les enfants de community green joint, désormais l'or, ol trouvait autrefois la clôture statue en bronze et commandée, non pas de Camille, dans son blazer du FBI, avec un arme, et ses kits mais dans des vêtements des sports. Simples courant en event avec concentration et forces, la statue étant graves les mots qu'elle avait dit un jour au mentor ni confondes, jamais le silence, avec la paix par les mêmes si votre voix, c'est mia, Miriam écrit, la fondation Camille Monroe avec la sociopris de donates de tout le pays, sa mission est de fournir une aide. Juridico victimesits, abus policiers et de finance des programmes communautaires, la garrison Rossielli sur la base de la fondation soirée d'Orvicha Miriam Estmonti sur le podium, sa voix portant la dalle d'une meripet mais aussi la fiat de savoir que sa fia ua saviet, change le monde Camelina jamais voulu être un simple d'Italien regardant une foulée de plus de Dan mille, elle voulait juste faire une de mais maintenant lst le foisit G passerai le reste de ma vie à machera, qu'elle n'y soit jamais oubliée. Les médias ont fini par se retourner contre elle leur attention portée aux tres grosses têtes. Les foules à l'extérieur des cours se sont éclaircies, hashtags ont disparu.
mais dans les endroits calmes et les sales de classe lors des réunions du conseil d'administration en famille dans les conversations de dîner. Le nom de Camille persistait non pas parce qu'elle était mortine justement, mais parce qu'elle avait vécu avec tant de détermination et dans les couloirs de la justice de Los Angeles à Washington. Il y avait des murmures subtils insistants sur le fait que le changement n'est pas encore assez mais un mouvement un calcul qui avait été trop long. Camille Monroe n'a pas vécu assez longtemps pour voir le monde pour lequel elle s'est battue, mais parce qu'il son plus grand nombre de personnes sont prêtes à se battre pour elle maintenant. Existe un héritage non l'histoire de Camille Monroe est celle d'une tragédie courageuse et en fin de compte transformation en agent de voix du FBI. Camille a vécu une vie en racine dans la justice discipline et service lors de ce qui aurait été un trajet de routine à travers Beverly Hills. Son identité est traduite à cause de la couleur de sa peau. Son succès est remis en question et son humanité est ignorée face Darren Huxley. Poussé par les préjugés et logique personnel et maltraite le pouvoir qui lui est confié seulement en l'arrêtant injustement mais en faisant une décision qui mettrait fin à sa vie et déclencherait un tal national. Mais Camille n'était pas seulement une victime, il était une femme déterminée. Sa mort a choqué la conscience d'une nation, révélant à quel point le racisme peut être présent lorsqu'il n'est pas maîtrisé, peut s'en venir la barge des forces de l'ordre. Mais dans sa mort, elle est devenue un catalyseur des changements suscitant des réformes, inspirant des mouvements et construisant des ponts entre des communautés et des institutions longtemps devisées par la méfiance. La mission de service de sa vie s'est pas arrêtée ce coin de rue. Il s'est étendu au-delà transformant les systèmes esprits et devenus de la salle d'audience où la justice et finalement et rendu la fondation et la fraternité pour son nom. L'héritage de Camille perdure non seulement sous dans les statuts de marbre ou les réformes juridiques, mais dans chaque genvoix décimés habilité parler chaque office forme pour désamorcer plotted que domine chaque accusatoyen qui exige des comptes de la part de ceux qui ont jure de protéger la leçon, tirée de liste, un silence brutal et profondément personnel face à l'injustice compliquée. Ça va m'être shocking de nous au défi de se débattre que faisons nous lorsque nous sommes témoins bis restants nous silencio parce que c'est plus facile ou prenons nous la chemin la plus difficile par les et défenders ce qui est just dans le monde d'aujourd'hui. Hui. Nous avons tous des opportunistes et petits pour être la voix qui perturbe les préjugés la main qui levée qui redéfinit ce qui ressemble le pouvoir qui soit sur notre lieu de travail. Dans notre quartier ou même à la maison, nous pouvons choisir la dignité, plutôt que l'indifference et l'action, plutôt que l'apathy. Camille n'a pas vécu de voir le changement qu'elle a contribué à créer, mais nous sommes ici en train de vivre dans son écho, et c'est à nous de le faire. Avancer si son histoire vous et émuance biavas, ouv et miss au défi de voir le monde, différemment ni les passer terminer avec cette vidéo, benez vuer la chaîne. Pour soutenir la création d'une vie réelle plus puissante, telles histoires qui comptent nous aident à continuer donner les voix comme les voix de Camille qui nous rappellent pourquoi la vérité, la justice et l'égalité ne doivent jamais soutien facultatif nous donne la force de continuer à raconter les histoires qui doivent être